viewers, hearty welcome to BRG News once again. Chhattisgarh teacher goes to localities to help students so that they can continue studying in COVID-19. The pandemic has shown the adverse effect on the education system. In this time of coronavirus, the schools and colleges have been shut down as per the lockdown guidelines. Many schools and colleges are using online classes, but every child does not have the luxury to access it. In such situations, there are some teachers who came forward as a savior for those who cannot afford the online classes or does not have the means to access it. One such teacher from Korea, Chhattisgarh is going out of the way to teach his children and ensuring that they do not suffer in their education. The teacher travels on motorcycle carrying an umbrella, a green board and a loudspeaker. When the bell rings, students gather around to learn. This open school follows the guidelines of the government. Each student stands 6 feet apart from each other to maintain the social distance. This brings a new ray of hope in students' life. Apple India online store is opening soon. A good news for Apple users. Now purchasing Apple products in India will be more convenient. Earlier, people were dependent on the third-party sellers or distributors whether the purchase is online or offline. But now, the buyers will get an opportunity to purchase Apple products straight from the Apple company. An announcement was made by the Cupertino giant regarding the launch of Apple's official online store in India. It is starting on September 23 and includes all range of products across the nation. The information was also verified after the tweet made by Tim Cook on his Twitter handle. We know how important it is for our customers to stay in touch with those they love and the world around them. We can't wait to connect with our customers and expand support in India with the Apple Store online on September 23. Indian Railway will charge user fee as same as airport to generate revenue. The Indian Railway will soon start levying a token user fee from the passengers taking trains from the busy stations. The user fee will be included in the train fare for the stations where there is huge rush of passengers or the redeveloped station that was done to provide better facilities to the passengers. Railway Board CEO VK Yadav announced that the national transporter will start charging a user fee along with the train fares. He also mentioned that the token user fee will be used to develop railway stations and modernize infrastructure to attract investments. The charges would be nominal and would be applicable to only few stations. This can be seen as a new problem for the working class. UPSC releases timetable for exams IES and ISS 2020, exams to be held between October 16 to 18. The Union Public Service Commission on Friday released the timetable for the Indian Economic Services and Indian Statistical Services examinations. The exams will be conducted by UPSC on October 16, 17 and 18 in multiple batches. Earlier, the UPSC denied to conduct any exams for IES and ISS as the Department of Economic Affairs Ministry of Finance did not notify any vacancy. However, that decision was revoked and the decision was made to take the examinations as the specific request was made by the Department of Economic Affairs. The vacancies are usually reported to the Commission by the concerned department in the government. After only that, UPSC issues notification for recruitment. Paytm is back on Google Store. Founder Vijay Shekhar Sharma gave the information. On 18 September, Paytm was removed from Google Play Store on charges of violation of policies. Vijay Shekhar Sharma, the app's founder, issued a response on the same day. After that, the app was back on the Android store again. Vijay Shekhar Sharma thanked everyone for their support and said his app had launched a UPI cashback campaign when Google mistook it for gambling. For the first time, Google removed Paytm's main application from the Google Play Store on September 18, whereas the Google did not mention the exact reason. But the search giant said earlier that Google Play is designed to provide a safe and secure experience for our consumers, while also giving developers the platform and tools they need to build sustainable businesses.
Before going any further, let's take a break. BRG Group. Welcome back once again after the break. Under the Seva Saptah, BJP is providing free eyesight checkup and also distributed free spectacles at Sama Abhilasha Char Rasta. Bharatiya Janata Party is working under the Seva Saptah. In that, today at Sama Abhilasha Char Rasta, the eyesight of people got checked who belongs to the age group above 42. Today, the target is to check the eyesight of 1,000 people and also to provide the spectacles free of cost to the needy people, out of which 180 people took advantage of the same. The whole arrangement was managed by the local civil servant Panna Desai. પાર્ટી તરફથી અમને મોદી સાહેબની 70મી જન્મદિવસ નિમિત્તે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ અમને પાર્ટી તરફથી આપવામાં આવ્યો છે. આજે છઠ્ઠો દિવસ છે. અવનવા કાર્યક્રમ અમે ખૂબ કર્યા છે. સ્વચ્છતા અભિયાન કર્યું, વૃક્ષારોપણ કર્યું, બ્લડ ડોનેટનો કાર્યક્રમ કર્યો. 2 લાખના વીમા દરેક પ્રધાનમંત્રી વીમા યોજના દ્વારા દરેક અમારા વિસ્તારમાં જઈને લોકોના ઘર ઘર જઈને અમે એ પણ ઉતાર્યા. આજ રોજ અભિલાષા 4 રસ્તા પાસે ઓપ્ટિક હાઉસ ઉમા બેંકની બાજુમાં ત્યાં અમે આજે ફ્રી 42 વર્ષથી ઉપરના તમામ વ્યક્તિઓ માટે ફ્રી ચશ્મા વિતરણનો અમે આજે કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. લગભગ 180 સવારથી 8:30 વાગ્યાથી આ કાર્યક્રમ ચાલુ છે. લગભગ 180 જેટલાનું તો અમે ટોકન આપીને બેસાડ્યા છે. પણ અમારો આજનો ટાર્ગેટ એવો છે કે 1000 લોકોને આજે આ ચશ્માનો લાભ મળે અને કોઈ વ્યક્તિ અમારા વિસ્તારનો અમે બધે જ મેસેજ પહોંચાડ્યો છે, કોઈ વ્યક્તિ આજે રહી ના જાય એના માટે અમે ખૂબ પ્રચાર પણ કર્યો છે. તમામને આ સેવા આપવાનો અમે તમામ લોકોને અમે આ કાર્યક્રમ આ સેવા આપવાનો અમે મોકો આપ્યો છે. Special meeting was held at Circuit House by Gujarat Congress Mahila President and other female workers of Congress. The meeting was held regarding the local self-election. Local self-election is approaching, so the political parties can be seen in bustle. Today, in Circuit House, Congress Mahila Sevak and the women workers of Congress held special meeting led by Gujarat Pradesh Mahila Congress Pramukh Gayatri Bawa. In this meeting, the questions were raised on the failure of state and central government during the elections of Vadodara Municipal Corporation and Taluka Panchayat. State head women also talked about the 50% reservation of women given by Congress. The special meeting held in the Circuit House of Women Workers of Congress discussed about the local self-election and formulated the strategy for the same. કેમ કે અત્યારે મોંઘવારી એટલી વધી ગઈ છે કે તમે શાકભાજીના ભાવ જોશો કે કઠોળના ભાવ જોશો. સાથે જે ગેસ સિલિન્ડરની હમણાં મેં સબસિડીની વાત કરી, પણ એ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ પણ તોતિંગ આસમાને ગયા છે. તો એને પોતાના પરિવારને જે જમવાનું બનાવવા માટે થઈને જે એનું બજેટ છે એ સાવ ખોરવાઈ ગયું છે. ત્યારે આ દરેક મુદ્દાઓ એટલે કે આ જે સરકાર છે અને સાથે સાથે અત્યાચારનો મુદ્દો, અત્યારે નારી જે છે એ સુરક્ષિત નથી. તમે નાના ગામડામાં જોશો કે શહેરમાં જોશો, નારી ઉપર ખૂબ જ અત્યાચાર થાય છે. એમાં નાની બાળકીઓ પણ એમાં આવી જાય છે. ત્યારે આ જે સરકાર છે એની ઉપર ધ્યાન નથી આપતી. એટલે કે આ સરકારમાં તમે જોશો કે બાળકો એટલે કે શિક્ષણ મોંઘું છે, સાથે સાથે સ્ત્રીઓમાં મોંઘવારી છે એટલે અને એની ઉપર અત્યાચાર થાય છે. શિક્ષિતો બેરોજગાર છે. ખેડૂતો કે જે આપણે જગનો તાત કહીએ છીએ એ ખેડૂત પણ અત્યારે દુઃખી છે. અત્યારે નથી એને પાક વીમાના પૈસા મળતા,
અત્યારે અતિવૃષ્ટિમાં પણ એને એની જે આવક જે થવી જોઈએ એટલે કે જે 1000 રૂપિયા 5000 રૂપિયાની જે સરકારે વાત કરી છે એ પણ હજી એના ખાતામાં આવ્યા નથી. ત્યારે દરેક વર્ગ છે આ સરકારમાં અત્યારે ખૂબ પીડિત છે અને એ દરેક મુદ્દાઓ લઈ અને આગામી ઇલેક્શનમાં અમારા મહિલા કોંગ્રેસના બહેનો લોકો સમક્ષ જશે અને આ મુદ્દે અને જે આગામી ઇલેક્શન માટે થઈ અને આજે અમે મીટિંગ ગોઠવી હતી. That's all for today. BRG News team assures to keep you updated. Till then, stay safe.